Всем привет! Меня зовут Стенькина Елена, я продуктовый маркетолог. А в России я курировала такие проекты, как Денвичи, слоеные палочки, Достер Песто. Сейчас я занимаюсь нашим турецким рынком, и сегодня расскажу про то, как мы запускаем продукты на таком сложном рынке с большим количеством региональных особенностей. Во второй части наш локальный R&D-менеджер Селин расскажет про наши последние новинки, про наши последние пиццы и десерты, и про то, как мы запускаем локальные продукты, оставаясь при этом глобальной компанией. Но для начала давайте в целом обсудим, зачем нам локальные продукты. Понравится ли нашим клиентам в Грузии и, допустим, в Хорватии одна и та же пицца? Например, наша любимая чикен-бомбони. С другой стороны, пепперони – это продукт, который знают в любой стране, в любой уголке мира, люди знакомы с этим продуктом. К тому же надо сказать, что локализация – это очень сложный проект, потому что нам нужно не только придумать концепцию, нам нужно найти ингредиенты локальные, создать именно тот самый вкус, который понравится нашим клиентам. И что самое важное, работать потом еще над продвижением этого продукта. Для себя мы выбрали стратегию 80/20. На 80% наше меню состоит из проверенных продуктов, в которых мы уже уверены, запускали их не раз, и на 20% мы готовы экспериментировать, вдохновляться локальной кухней, искать продукты с локальными ингредиентами и удивлять наших клиентов так, как мы умеем делать это в Dodo. Из всех стран больше всего с локализацией преуспел Казахстан. Команда проделала огромную работу по локализации ингредиентов и постоянно запускает региональные новинки. Например, чак-чак и пицца с кониной. И ребята практически получили уже сертификат халяль. Хочу поделиться с вами самыми яркими новинками, которые есть на наших глобальных рынках. В Эстонии у нас есть пицца с килькой и перепелиными яйцами. Спускаем ее в День независимости Эстонии. Если будете, обязательно заходите. В Хорватии у нас, например, нету пиццы пепперони, но есть пицца кулин. Кулин – это локальная колбаса, которая похожа на пепперони, но более пряная и острая, более привычная для клиентов из этой страны. На Балканах у нас есть пицца айверони. Это как пепперони, только на айваре вместо томатного соуса. Айвар – это балканская икра из красных печеных перцев. Это очень вкусно. Нашим клиентам тоже это очень нравится. Во Вьетнаме мы разрабатывали пиццу с изопотом. Изопот – это такой вьетнамский краб. Пицца пока не запущена. Надеемся, что когда-нибудь сможем запустить и такой необычный продукт. И, конечно же, не могу не отметить наш дубайский рынок, где у нас много продуктов с уклоном в индийскую кухню и даже есть рис в меню. В зависимости от специфики страны локальные продукты занимают до 30% продаж. Это на самом деле хороший результат. Переходя к турецкому рынку, хочу подробнее рассказать про то, как именно мы работаем с локальным продуктом. Вообще, это достаточно сложная территория вкуса, потому что когда мы пытаемся заигрывать с национальными, локальными вкусами, мы рискуем не совсем попасть в вкусовой профиль. Вместо того, чтобы порадовать наших гостей, их даже, может быть, огорчить или разочаровать. Мы, конечно же, не хотим такого результата. Поэтому мы стараемся не копировать, а вдохновляться локальными продуктами, историями, традициями и создавать какие-то свои продукты, основанные на культурном бэкграунде страны. Например, у нас есть продукт кукуруза в стаканчиках, и мы вдохновились этой закуской, гуляя по набережным Измира. Это очень популярный стритфуд. Вечером все выходят гулять, смотреть закат и берут с собой такой стаканчик с зернышками кукурузы. Мы переработали эту идею и запустили такую закуску у нас, но немножко с другим вкусом. Получилось круто, клиентам нашим очень нравится. И это вот классный формат именно локализации продукта. Скажу честно, на самом старте у нас была достаточно маленькая экспертиза в локальных продуктах, и мы попали не со всеми вкусами. Например, мы сделали лимонад со вкусом розы, и нам казалось, что это очень турецкий вкус, и он обязательно понравится нашим клиентам. Но продажи были достаточно низкие, и мы выяснили в итоге, что это очень старомодный вкус, который нравится в основном турецким
бабушкам, а их пока, к сожалению, не так много среди наших клиентов. Или кунжутный бортик, который нам очень-очень понравился, и мы считали, что это вау-продукт, и он обязательно понравится нашим клиентам. Мы вдохновлялись семитными булочками, которые очень популярны в Турции. Но оказалось, что это очень базовый продукт для локальных клиентов, и того ажиотажа, который мы ожидали, он не вызвал. Так как у нас стоят амбициозные цели, у нас нет права на ошибку, и поэтому мы усилили нашу команду. К нам присоединилась Селин, наш региональный R&D-менеджер. Она знает все про турецкую кухню, не понаслышке, и сейчас поделится с вами нашими последними новинками. Привет! Merhaba, I'm Selin Atalay Akkoca, graduated from Istanbul Technical University as food engineer. I've been working in the food industry for 10 years and now I'm working in Dodo Pizza Turkey as R&D manager. Today I will briefly talk about the characteristics of the Turkish market and our operations in Turkey. Turkey is a market with the deep-rooted gastronomic traditions. That's why we are taking inspirations from the widely accepted and loved raw materials, such as chicken döner, kavurma, and sucuk. And that's why we have pizzas contains these raw materials. Sucuk is a dry cured beef sausage seasoned with the garlic, paprika and little bit cumin. It's famous especially in Afyonkarahisar region in Turkey because of their advanced level of the meat processing skills. And kavurma, it is also some kind of red meat, diced lamb or diced beef, slowly cooked in its own fat. And chicken döner. It is kind of marinated chicken stacked on vertical rotisserie, slowly cooked and sliced thinly during the serving. So these are the main proteins we consume in our homes, in streets, in everywhere. For us, product development is not only about the taste. It's related with the cultural codes, communication styles, operational efficiency, and also some solid kitchen team. And here in Turkey, the verbal communication skills are really matter. Negotiation culture is dominant. You need to talk with the stakeholders, you need to discuss with the suppliers. So when you look at the numbers over the past 2 years, we have been significant cost changes in key raw materials, such as flour, chicken döner, kavurma, sucuk. Almost every raw material has increasing rates more than 100%. So you need to use your good communication skills, and using these skills you can obtain almost 20-30% discounted prices. So communication skills are really matter in Turkey. And sometimes in my case, I can solve some kitchen issues, some kitchen problem just by using a few words, a few sentences. So direct communication is really important. And that's why we have a R&D Telegram chat group in Turkey. Here, I'm sharing the new products, new recipes with the kitchen team. And kitchen teams from different cities can ask operational questions directly to me. And I can collect data in real time. So it provides really effective, fast and real-time communication between all of the cities of the Turkey. So here, localizing communication, not just products, is a strategic parameter for Turkey markets. We adapt and localize our flavors in Turkey because rich and regional culture are in everywhere. So by integrating the familiar ingredients into our menu, we create some cultural touch, we create some familiarity, we create some trust in here. So one of these example is Anadolu pizza actually. Here we use yogurt in this pizza as a top of this pizza actually. In Turkey, yogurt is not just random food, it's a lifestyle. So we almost consume yogurt in everywhere, from rice to soups, from meats to some pastries, bakeries, so it's in everywhere.
Even we dilute it water and drink it as yogurt drink, some ayran. So that's why we used yogurt sauce in the top of the pizza. And we combine this yogurt sauce with local kavurma and onion. And with this, we integrate this familiar taste to our menu. And we are working on adding spices to our menu in Turkey. Right now, we have 3 distinctive flavors. The first one is sumak, which is some pink reddish spice. Has a tangy, refreshing acidity taste. The second one is the cumin. It is some warm brown spice actually. It increases the meaty flavor of the product. And the third one is the red pepper. We call it pul biber. It provides hotness and the spiciness at the same time. So it provides really hot depth to the product. And I want to mention about some differences in some pizza concepts, such as Hawaiian pizza. Right now we have 2 different Hawaiian pizzas. First one is the sweet chili pepper sauce with some sausages. And the second one is the classic ham option. While we deciding on the flavor combinations, we carefully avoided the pairing some sweet fruit with some food taboos, such as chicken doner. Because these combinations, such as sweet fruit with some serious food like chicken doner, may be perceived as some disrespect to the food tradition. So some cultural codes can be expanded but not broken. So our lovely pistachio rolls. Gaziantep, the city which pistachios take their name, is a famous city in Turkey and famous for their pistachio production areas because their pistachios are very shiny greenish color, very high fat content and very intense and bold flavor. And they use their pistachios using baklava production also. So, you know, this is the most iconic Turkish dessert in our country. It is some layered pastry, contains with a lot of pistachio, a lot of nuts, a lot of sugar on it. And by our pistachio rolls, they are considered as some sweet roll concept of this baklava using real pistachios. In conclusion, with a global mindset, we are trying to create a new local menu in Turkey. So thank you for your attention. Have a good week. İyi haftalar.